Привет, друзья! Добро пожаловать на мой австралийский миграционный канал. Меня зовут Александр Идоринкин, и я являюсь зарегистрированным миграционным агентом здесь, в Австралии. И недавно один из моих подписчиков прислал мне ссылку на это видео и сказал, что он действительно теперь хочет эмигрировать в Австралию, потому что он посмотрел вот это сравнение, и он попросил оценить и прокомментировать это видео. Может быть, это видео может быть полезным остальным людям, кто сейчас колеблется и выбирает Канада, Австралия, Канада, Австралия, Канада, Австралия. Давайте, в общем-то, разбираться, Канада или Австралия. И поехали, и мы будем смотреть это видео, и я буду его комментировать в каких-то моментах. Поехали. Hey guys, how's it going today? So, if you don't know me, my name's Ben, and I'm from Australia, but I'm currently living in Canada with my girlfriend. So I've been in Canada for a bit over 2 years now, going into our third year, and I thought I'd want to make a little video of Canada versus Australia in different types of things, whether it be money, food, lifestyle, and all that type of stuff. So I have a few things that I thought would be interesting to people out there, whether or not they're looking at coming to Canada on a working holiday, or people are going to Australia from Canada on a holiday for work, or whether it be just a visit or whatever. This is what I come up with, so I hope you enjoy it. Be sure to go down and smash that like button and help me out here. That'd be awesome. So obviously, like in North America, whether it be United States itself or Canada, everyone knows that the pay rate is very low. And when I mean low, as in Canada, say for retail workers, you're making around $10 to $11 an hour. Сейчас он говорит о pay rate, вообще сколько вы получаете, если работаете в ритейле, и вы получаете в Канаде, как он говорит, 10 баксов. That's just on experience from people I know that have been working in retail and that type of stuff. Retail. Ну, сколько же в Австралии вы получаете? Но как минимум 20-ку, даже больше. А, кстати, австралийский и канадский доллар, он примерно 1 к 1 сейчас. In Australia, you can make roughly probably, I would say, I've never worked retail, but I'm going to say around $18 to $25 an hour in retail. And that's pretty good. But that... В принципе, да, вы получаете реально 20-ку, 25. Да, 20-25, примерно так. $25 is very high, so you might have to have like a supervisor or management position maybe to make that. Не совсем согласен с этим чуваком. Я считаю, что все-таки вы можете получать даже $25, работая в ритейле в Австралии, и быть не в позиции, когда вы какой-то супервайзер. Нет, обычный можете работник быть в ритейле. Don't quote me on that because I'm not too sure. For hospitality workers, servers, waitresses are making minimum wage, which is roughly $10.35 here in Canada. $10.35. Да, что же это такое? Ну, вообще-то, в Канаде, насколько я знаю, есть чаевые, поэтому, может быть, как-то все это идет вверх, и средняя зарплата может быть $15. In Canada, cooking between $12 to $18 an hour, and 18 is pretty high. Like, I haven't seen anywhere that is paying people $18 an hour for cooks in Canada. I cook myself, and I make in between $15 to $16 an hour. So it's not very much. Compared to Australia, hospitality, you're looking at, for a cook, for a chef that has lots of experience, you're probably going to get paid around $20 to $27 an hour in Australia. And servers, you're going to make $17 to $20 an hour as well. But you don't make tips in Australia, so that's where the wage sort of evens out for the tips and all that type of jazz. But it's quite a lot more, and even other jobs, you get paid a shit ton more as well. So go to Australia, get a job. Да, я полностью согласен. Нужно все-таки выбирать, наверное, Австралию, нежели Канаду, потому что здесь вы реально можете получить, как вы видите, больше денег. И те же ребята, которые работают в hospitality, могут получать минимум реально $20, $25. В принципе, в Австралии все получают $20-25, реально. Никого не знаю, кто бы работал реально за десятку, за $15, может быть, там нелегально ли, за cash in hand, но действительно, как минимум $18-20. Самый низ. I suggest it. So some people might like the cold weather in Canada, whether it be in the winter time, like a lot of people like snowboarding and all that type of stuff. But Australia, you're going to have pretty good weather year round, depending on where you live. Although we do have a couple of ski hills in Australia that obviously you go snowboarding and skiing at, but the temperatures don't get as cold as Canada. So that's a good thing for Australia. You're always going to be in a warm spot, or you can go to a warm spot. So that's a bonus. So another thing. Да, точно, полностью согласен. В Канаде вы точно будете кататься на сноуборде, на лыжах, играть в хоккей. В Австралии вы тоже это можете сделать. Как ни парадоксально, в Австралии существуют горы, и вы можете катать на сноуборде. Может, меньшее количество времени, но вы это можете сделать. Пожалуйста, делайте. Летайте также в Новую Зеландию. Все это близко и под боком, и даже стоит дешевле. И это тоже есть в Австралии. Поэтому, наверное, 1-1 в этом вопросе. Is tax.
Да, сейчас мы будем говорить о налогах, и что сейчас он скажет, для меня будет на самом деле каким-то сюрпризом, потому что, ну реально, неужели такие большие налоги в Канаде? So tax time in Canada is different to Australia. Um, the Да, ребята, кстати, из Канады, кто Канадой интересуется, у вас также прогрессивная вот эта шкала налоговая или нет? В Австралии просто прогрессивная. experiences with my tax have been pretty shit in Canada. Um, the last tax I did, I had two jobs. On my first job, I made about $31,000 in the year, and in my second job, I made probably like $5,000. Didn't work too much, but anyway, I owed $1,500, so I owed $1,500 to the tax agency of Canada. Очень интересно, да, то есть человек имел две работы, работал целый год, с первой работы получил 31 тысячу долларов, со второй работы 5 тысяч долларов, и должен еще был потом заплатить в департамент налогов Канады 1500 баксов. Как так? За что? Почему такие налоги? Which is a joke, you know, like, you're not even making that much money, and they're taking that money from you, which you have to pay back, which is awful. I mean, in Australia, I was earning $50,000 a year, and I would still get back over $1,000 in tax every tax time. So I'm getting money back when I'm earning a lot more than I would here in Canada. So that's another cool thing I've heard. Да, это точно. В Австралии, если вы зарабатываете, к примеру, 50 тысяч долларов, вы реально можете получить где-то 1000 долларов назад. То есть вы можете что-то списать, смотря как вы работаете, TFN или BN. Но точно, если вы зарабатываете меньше 37 тысяч долларов в Австралии, то есть налоговые ставки, ну, вы не точно никакие там особо больших налогов не платите, как в Канаде. То есть как это получить 36 тысяч долларов и остаться еще должным? Странно. Канада, я думаю, на самом деле там по-другому. Но есть как есть. Про 50 тысяч долларов в Австралии абсолютно подтверждаю. On work visas, and you know they've made a lot of money back from tax also. So that's a pretty cool thing about Australia with the tax and all that type of stuff. So going back to the wage and all that type of stuff, as I mentioned before, in this one, it's quite good. I don't think anywhere else in the world does it. I'm not too sure. They might. But if you work on a Saturday or a Sunday, you get more money. So say, for instance, you get paid $20 an hour, Monday to Friday. On Saturday, you might make $22 an hour, right? And then Sunday, you could make $26 an hour. So they have good pay rates like that, which like make it more fun to work, and you know you don't mind going to work, say on a Sunday or something like that, and it's great what they do with that. And public holidays is obviously the same as whether it be time and a half or double time. So that's a really cool thing. The pay rates and the penalties, they're awesome. You make a lot more money, and also I think if you work over a certain time or whatnot, they pay you a little bit more as well. But I'm not too sure about that, so I'm not going to get. Ну, в принципе, все абсолютно правильно. В Австралии есть такая очень приятная фишка, приятный бонус, что обычно вам платят намного больше, если вы работаете в субботу или воскресенье. К примеру, мой экспириенс говорит о том, что когда я в свое время работал в акватик-индустрии, когда я был студентом, в будние дни я мог получать в районе 25 долларов. Потом я был уже в других акватик-центрах, которые принадлежали канцелам, я получал примерно 28 долларов до 32 долларов в канцеле, в котором я работал до недавнего какого-то времени. То есть 32 доллара получаете вы в будни. В выходные ситуация менялась, вы получаете плюс 25% и 1.5 это воскресенье. То есть, представляете, вы получаете под 37 долларов в субботу и 42-43 в воскресенье, или вы получаете дабл, в общем-то, в Public Holiday, что, в принципе, является приятным бонусом, приятным пряником. Продолжаем дальше смотреть видео, чего нам скажет австралиец. So now I'm going to get into the cost of living versus the wage. So in Canada, I'm living in British Columbia at the minute, and I just think the cost of living here is about the same as it would be in Australia, to be honest with you. То есть затраты на проживание, все как в Австралии, так и в Канаде. Одинаково, как вот говорит наш австралийский Бен. It's pretty amazing. Like you make half the amount in a fortnight, in 2 weeks, as you would in Australia in 1 week. So yeah, it's crazy, you know. Да, то есть, что вы можете заработать в Австралии за неделю, вы должны 2 недели в Канаде работать и потратить.
pay, at the minute we're paying $1,200 a month for a basement one bedroom suite unfurnished. In Australia we're living on the Gold Coast in Surfers Paradise, and we're paying $13.20 a month for a one bedroom apartment, balcony, ocean view, pool, underground parking, furnished, for $13.20 a month. That's good. You know, but like here, yeah, you would get the, you don't have to pay the power, the internet, or the cable TV, so that's a bonus. So, Ну, видите, в Канаде, то есть не надо платить такие расходы, платить, что является, в принципе, бонусом, но все-таки пример того, что вы можете жить не где-то там в подвале, не где-то там непонятно где, а в хорошем районе и платить вменяемые деньги в Австралии, все-таки выигрывает и тащит Австралию именно на первое место и в этом споре. I still think it's better in Australia. So that's my say. Food is sometimes a bit cheaper depending on what you're buying. But I've just put a few things. I went to a Canadian supermarket website and an Australian website, and I just got a few things and put the price there, and I'm going to just tell you that right now. So chicken breast in Canada, you're going to pay roughly $19 a kilo. $19 a kilo. In Australia, you're going to pay $12 a kilo. Неделю назад я купил куриные грудки, я заплатил $10 с копейками с чем-то, $10 сколько там центов. So that's quite... В Канаде $19, то есть как вот чувак говорит, $19. В Австралии 10, ну даже 12. Все-таки Австралия дешевле. A large difference in price-wise there for chickens. It's funny, like when we first came to Canada, we thought that chickens were hard to get or something because they were so expensive, but clearly not. It's just, I don't know why, they're just so fucking expensive here. So milk is a little bit more expensive as well. For 2 litres of milk, you're going to pay $3.50. В Австралии $1 литр, то есть $2 2 литра. Как-то так. Здесь, конечно, дороже, но в принципе вы можете купить $2 заплатить и купить 2 литра. In Canada and about $3 in Australia, so it's not that much of a difference. Ну не 3, можно за 2 купить. Ну, в принципе, за 3. Ну, есть реально возможность купить за 2. But it's a bit cheaper, yeah. You make more money in Australia or whatnot, but... So ground beef, beef mince, whatever you want to call it, you're going to pay about $14 a kilo for ground beef or beef mince at the supermarket here in Canada. Но In Australia, you're going to pay десятка. $7 a kilo. Ну, десятка. So that's a lot of a difference. It's like half. So it just gets me wound up sometimes, you know, like I miss Australia so much and like, I can't wait to go back there sometime soon, but it's just hard to try and save money here because you're not making a lot at all. So I'm going to give you now a few reasons on why you should move to Australia. We've got some pretty freaking fresh air in Australia. It's one of the most unpolluted airs in the world. So that's pretty fresh. So healthcare. Australia has one of the most effective healthcare systems in the whole world. Pretty good, hey? So it's called Medicare, and Medicare provides basic healthcare to all Australians. And I'm pretty sure you can get it when you're on a work visa as well. I mean, in Alberta, when we first moved to Canada, you could get our Alberta Health, and that was like Medicare in a way. If you had to go to the doctors for something, you wouldn't have to pay. So it's quite different in BC where you have to pay. Why are they different? Why isn't it just all the same all around Canada? That's what I don't get. Да, интересный вопрос от человека. Сначала он поехал в Альберту, и там, в общем, был такой же принцип, как Medicare в Австралии, но они переехали в Бритиш Колумбия, и там, в общем, надо платить. То есть канадцы, ребята, подтвердите, надо платить или не надо. Почему так? В Австралии, по всей, в принципе, Австралии, Medicare, и Medicare отличная система. Едем дальше. So job opportunities as well is another great reason why you should move to Australia. All of us Australians pride ourselves to have a nice work-life balance, and even the employers there in Australia, most of them want you to have a good work-life balance. In Canada, to be honest with you, I don't think they really give a fuck about your work-life balance. You know, if they want you to work, you work. Like, they don't care if you got family or anything. Like, it's fucking stupid. And for people that want to study abroad, you should consider Australia. It's ranked in the top 3 in the world for the best places to study between the UK and the US. So it's a great place to study for people who want to go abroad and just, yeah, get out and make it happen. I hope you guys enjoyed this little video. If you did and you want to hear more about Australia or Canada or whatever you want to know about, leave a comment down below. And don't forget to like this video. And if you haven't, please subscribe to my channel.
Ну, в общем-то, такое сравнение. Если вам понравилось это видео, поставьте классы лайки, а также подпишитесь на мой канал. Также не забываем добавляться ко мне, друзья, в Facebook и ВКонтакте, подписываться на мою группу во ВКонтакте, ссылки находятся вот здесь в описании. Также заходите на мой сайт whymigration.com, если вас интересует виза в Австралию, так как я являюсь зарегистрированным миграционным агентом в этой стране. Как вы видите, Австралия выиграла Канаду. Есть. Пока, ребята.